അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വാളിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാസ്കിംഗ് ടേപ്പാണ്. ഞാനൊരു മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 30 രൂപയാണ് ഒരു മാസ്കിംഗ് ടേപ്പിൻ്റെ വില. അതിനുശേഷം ഈ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വാളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനകത്ത് പെയിൻറ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ഒരു ഡാർക്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭിത്തിയിൽ വരുന്ന കളറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈൻ, ഒരു ഷെയ്ഡ് കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരുന്ന മോഡൽ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ കളർ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വാളിൽ പെയിൻറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് പറിച്ചെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ ഉടനെ തന്നെ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.